La pendaison de crémaillère chez moi si passate, très bien pour tout le monde sauf moi. Mon gendre présentate des invités chez lui. Des photos de famille étant prises dans mon salon, et les gens leviant des verres pour célébrer un avenir qu'ils n'y passaient dans pareillement. Puis la sonnette sonné, et un invité inattendu à mise fin à la fête pour toujours. Avant de commencer, bienvenue derrière papa. Si vous aimez les histoires de famille mouvantes, les rebondissements choquants et les leçons de vie puissantes, abonnez-vous maintenant. Et rappelez-vous, les images et les visuels présentés tout au long de cette vidéo sont uniquement à des fins d'illustration, et aident à raconter l'histoire. Je m'appelle James Carter. J'ai 72 ans et celles est produit 6 mois après que ma fille Emily et son mari Ryan ont emménagé chez moi. L'arrangement était censé être temporaire. Ryan avait perdu son travail. Emily voulait du temps pour économiser de l'argent. J'ai accepté parce que la famille passe avant tout. Du moins c'est ce que j'y crois. Pendant les premiers mois tout semblait normal. Puis de petites choses ont commencé à changer. Ryan a commencé à parler de la maison différemment. Au début il l'appelait la maison de James, puis c'est devenu notre place. Finalement c'est devenu simplement ma maison. Chaque fois que j'y l'entendais, quelque chose n'allait pas mais j'y restais silencieux. Je voulais la paix. Puis un samedi après-midi, j'y suis revenu d'une visite chez un vieux ami et j'ai trouvé des dizaines de voitures garées dehors. La musique jouait. Les gens riaient. L'arrière-cour était plein. Je suis entré à l'intérieur et j'ai immédiatement réalisé ce qui s'y passait qu'une pendaison de crémaillère dans ma maison à mon insu. Sans ma permission, les invités ont rempli toutes les pieces. La nourriture couvrait les comptoirs de la cuisine. Les enfants courient dans les couloirs et Ryan s'y tenait fièrement au centre de toute celle. Quand il m'a repéré, il m'a à peine reconnu. Puis j'ai entendu présenter la propriétaire à l'un de ses proches. Nous avons enfin trouvé la maison parfaite. Le parent et la félicité. Ryan sourit, j'en ai rien dit. La partie la plus étrange est venue plus tard. Sa famille s'est réunie dans le salon et a commencé à prendre des photos de famille, des photos de groupe, des photos de célébration, des photos devant ma cheminée, des photos sous des photos que j'ai avais accrochées des années plus tôt. Puis quelqu'un a crié, prenons un pour les nouveaux propriétaires, out le monde applaudit. Ryan et Emily s'y tenaient ensemble en souriant. J'ai regardé tranquillement du coin. Emily avait l'air mal à l'aise, presque coupable mais elle n'y alla pas rire. Personne n'y alla fait. Alors j'ai simplement attendu parce qu'il y avait quelque chose que Ryan n'y savait pas. Et environ 40 minutes plus tard la sonnette a finalement sonné. Les rires ont continué alors que Ryan passait pour plus de photos. La musique remplissait la maison. Les invités transportient des assiettes de nourriture d'une pièce à l'autre. Personne n'y semblait remarquer à quel point j'ai étais devenu commis. Je me suis assis sur ma chaise préférée et j'ai regardé. Parfois la patience vous en dit plus que la confrontation ni la fera jamais. Puis la sonnette a sonné une fois, deux fois. Un coup ferme et confiant a suivi. Ryan jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée. Au début il avait l'air agacé, se passant probablement qu'un autre invité était arrivé en retard. Il traversa le salon et ouvrit la porte. Le sourire sur son visage disparut instantanément. Debout à l'extérieur s'y trouvait un homme portant un classeur à lettres. Derrière lui s'y tenait un autre professionnel tenant plusieurs documents. L'atmosphère changeait immédiatement. Les proches de Ryan ont arrêté de parler. La musique semblait plus calme. Même les enfants sont devenus immobiles. El homme est entré et m'a demandé poliment, pas Ryan, pas Emily, moi. Je me suis levé et elle allé avec une poignée de main. Ryan avait l'air confus, très confus, puis el homme s'y présenta. Si était un consultant immobilier avec qui j'avais travaillé pendant des années, quelqu'un qui connaissait tous les détails liés à la maison, chaque dossier, chaque accord, chaque signature. Ryan essayait d'en rire. De quoi s'agit-il? Personne n'a répondu tout de suite. Le consultant posa calmement le dossier sur la table à manger, puis il l'ouvrit. Le visage d'Emily pâlit avant qu'une seule page n'y soit révélée. Elle s'y souvenait de ces documents. Ryan n'y a clairement pas fait. Le consultant a sorti plusieurs papiers et les a disposés avec soin, puis il a commencé à expliquer. Lorsque Ryan et Emily ont emménagé dans la maison, certaines conditions avaient été créées. Des conditions simples, des conditions équitables, des conditions que tout le monde avait acceptées, y compris Ryan. La pièce devint silencieuse. Un à un les invités s'y sont rapprochés. Personne n'y voulait raider ce qui s'y passait. Puis le consultant a glissé le premier document vers Ryan. Au moment où il a vu sa propre signature au bas de la page, son expression a rapidement changé. La confiance avait disparu. Le sourire avait disparu. Et alors qu'il commençait à lire, j'ai réalisé que l'affaire était sur le point de devenir quelque chose de très différent d'une célébration. Ryan fixa le document pendant plusieurs secondes, puis il l'a relu. La pièce était complètement silencieuse maintenant. Les mêmes parents qui avaient célébré quelques minutes plus tôt observant chaque mouvement qu'il faisait. La première page décrivait clairement le mode de vie. La maison est restée ma propriété.
Toutes les décisions concernant la maison restant les miennes, et aucun résident ne pouvait s'y présenter comme le propriétaire sans autorisation. Simple, clair, impossible de s'y méprendre. Rien levelement les yeux, puis redescendit vers les journaux. Sa confiance continuait à disparaître. Le consultant s'y tourne calmement vers le document suivant. Celui-ci contenait des conditions supplémentaires. Les invités vivant dans la maison n'ayant pas de à organiser des événements majeurs, à représenter la propriété comme elle leur à prendre des décisions, affectant la maison sans approbation. Emily ferme les yeux. Elle savait exactement où cela allait. Rien n'y allait pas fait pas encore. Ensuite, le consultant a révélé plusieurs photographies imprimées. La pièce est devenue encore plus calme. Photos de cet après-midi même. Photos montrant des décorations de fête dans toute la propriété. Des photos montrant des pancartes qui accumulent les invités dans la nouvelle maison de Riaient et Emily. Des photos montrant des publications sur les réseaux sociaux faites pendant la fête. Plusieurs invités ont immédiatement semblé mal à l'aise car beaucoup d'entre eux étaient apparus sur ces photos. Les parents de Riaient échangeront des regards nerveux. La réalité de la situation devenait impossible à ignorer. Ensuite, le consultant a déposé un document final sur la table. C'était le document qui comptait le plus. Le document auquel personne n'y s'attendait. Riaient l'a atteint. 16 mains tremblant légèrement maintenant. Le document expliquait exactement ce qui s'y passerait si elle accord était violée. Pas de menaces légales, pas de langage dramatique, juste des conséquences claires qui avaient été acceptées dès le début. Pour la première fois de la journée, Riaient avait l'air vraiment inquiet. Puis quelque chose s'est passé qui surprit tout le monde. Emily s'y leva soudainement. Des larmes remplissent ses yeux. Elle m'a regardé de bord puis Riaient. Et si qu'elle did ensuite complètement changer le sens de la conversation. L'affaire était déjà en train de s'effondrer, mais ses paroles étaient sur le point de la terminer. Emily s'y tenait au milieu de la pièce, les larmes aux yeux. Pendant des mois, elle était restée silencieuse. Pendant des mois, elle avait espéré que la situation s'arrangerait d'elle-même. Maintenant, elle a finalement parlé. Ça n'a jamais été notre maison. La pièce devint silencieuse. Riaient avait l'air stupéfait. Ses proches ont cessé de parler. Même les invités tenant des téléphones les ont lentement abaissés. Emily prit une profonde inspiration. Puis elle admise la vérité. Elle avait averti Riaient plusieurs fois. Elle lui a dit que l'affaire était une mauvaise idée. Elle lui a dit qu'appeler la maison la sienne était respectueux. Mais il a refusé de cauder. Au lieu de cela, il est devenu plus confiant avec chaque mois qui passait. Maintenant les conséquences s'y tenaient juste devant lui. Riaient baisse la tête. Pour la première fois ce jour-là, personne n'y l'a défendu. Pas même sa propre famille. Puis le pire de Riaient s'est levé. Il regarde à dehors de la pièce soupira. On aurait dû s'y rappeler de qui c'est la maison. Ces mots simples ont mis fin à la célébration restante. En moins d'une heure les décorations ont été enlevées. Les tables étaient pliées. Les invités sont partis tranquillement. Les photos de famille s'y sont arrêtées. Les riaient ont disparu et ma maison est enfin redevenue paisible. Quelques semaines plus tard, Riaient s'est excusé. De vraies excuses, non pas parce qu'il s'est fait prendre parce qu'il a enfin compris la différence entre vivre chez quelqu'un et le respecter. Avec le recul je n'ai jamais voulu m'y venger. Je voulais du respect. Parfois les gens deviennent si à l'aise qu'ils oublient qui leur a ouvert la porte en premier lieu. Si cette histoire vous a dit quelque chose, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Et si vous pensez que la gratitude ne doit jamais être oubliée, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de s'y rappel. N'oubliez pas non plus que les images et les visuels présentés tout au long de cette vidéo sont uniquement à des fins d'illustration et aidant à raconter l'histoire. Merci de regarder derrière papa. Prenez soin de votre famille, protégez votre dignité et souvenez-vous de cette leçon. Une maison devient une maison par gentillesse, mais elle reste une maison par respect. Je te verrai dans la prochaine.